bell peppers. Dito tayo sa produce. Ano to? Kale? Matured. Okay lang. Mga cherry tomatoes. Oh, blueberries. Cherries. Magkano yan? $2.99 per pound. Blueberries. Panagan. Ano to? Cherry. Ito masarap. Paningay cherry. Strawberry. Ano to? Local. Masarap. Strawberries. Raspberries. Mahal naman. $9.99. Local. Pero masarap yun. Ito pa pala eh. No? Cherries. O Canadian cherries. It's just green. Ito. Ayan, masarap yan. Ito yan. Yung dilaw. Oo. Ito, grapes. $5.99 each. Seedless. Berries. Iba-ibang klase. Plums. Waffles. Cactus. Pears. Mga locals dito eh. Masasarap yan. Red grapes. Mamalengke kami. Ayun pa, mga prutas. Prutas is like, diba? Lemon. Oy, mango. Yellow. Ito. Zucchini. Peaches. Masarap din ang peach. Nectarine. Ito, mangga. Imagine, $3.99 per pound. MG. Ito na yung mandarins nila. Ito. Mangoes. Apple mango sa atin. Daw. Ito, $2.99 isa. Malambot. Ito, pineapple. Wow. $7.99. Expensive na talaga. Apple. Ito yung Gala. Ayaw mo? Grapefruit. $2.99. $1.49. O, diba? Dollar earner, pero dollars din ang aming ibinabayad dito, kaya hindi kami rich. We're just an ordinary citizen ng Canada. Apple. And the apples. Andyan. Magbayad na kami. Wala kami ng konti. Bye guys.